Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and this is Unité 9, leçon R. This is the last lesson for this Unité 9, okay, so it's a quite good news, and then it will be the last lesson of this little pack that I wanted to make to end this unit with the liaison, okay? So if you remember, the first video that I made was regarding les liaisons, well, the one that you should do, the second one, les liaisons that you shouldn't do, and this last one is like les liaisons optionnelles. So it does mean that it's possible to make them. It's not compulsory, but still it would be advisable to make them. So I know for what reason should I do only one video for that. Well, it's just to give you the opportunity to choose whether you want to make them or not, because in both cases it would be possible. Okay, so let's start now. Les liaisons optionnelles, and the first one will be après le verbe aller. Okay, so remember that it will be possible first to say je vais avoir un chien, so you don't make the liaison, or if you want to make it, it is possible je vais avoir un chien. Okay, first option possible, je vais avoir un chien. Then if you want to make the liaison, it's also possible, je vais avoir un chien. Ils vont habiter en France without the liaison, or ils vont habiter en France with the liaison. Okay, ta. Ils vont habiter en France. All right. Second possibility, après le verbe être, exactly the same thing. It's possible to read this sentence like je suis intéressé par l'histoire, or then you can read it with the liaison je suis intéressé par l'histoire. Second example here, ils sont arrivés ce soir, or then ils sont arrivés ce soir. Après le verbe avoir, well, it's exactly the same rule. Nous avons une amie, or then, nous avons une amie. Ils ont un chien, or if you want to make the liaison, ils ont un chien. Same thing with the verb falloir. Il faut admettre ses erreurs. Or then, if you want to make the liaison, il faut admettre ses erreurs. Il faut étudier beaucoup, or, with the liaison, il faut étudier beaucoup. The verb devoir will follow exactly the same rule. First option, je dois être chez lui dans 15 minutes. Or then, je dois être chez lui dans 15 minutes. Ils doivent attendre mon arrivée. Or if you want to make the liaison, ils doivent attendre mon arrivée. Same thing with the verb pouvoir. Elle peut arriver demain. Or then if you want to make the liaison, elle peut arriver demain. Nous pouvons inviter cette personne. Or if you want to make the liaison, nous pouvons inviter cette personne. It will be exactly the same thing with the verb vouloir. Je veux entendre sa musique. Or then with the liaison, je veux entendre sa musique. Okay, remember we had the same rule. Even if we've got this X at the end, well, with the liaison it will sound like Z. Okay, je veux entendre, je veux entendre, je veux entendre sa musique. Okay, then, elles veulent attendre avec moi. Or if you want to put the liaison, elles veulent attendre avec moi. And then, other option, entre un nom pluriel et l'adjectif. Okay, so here we've got a group of words. If you look carefully, first you've got a noun, then you've got an adjective. Well, both are at the plural form.
Okay? And so the rule is like entre un nom pluriel et l'adjectif. So we're talking about here and here. Okay? But it's optional. It's not compulsory. You don't need to do it if you don't want to do it, but it's possible. Okay? So first option, des personnes étrangères. Or if you want to make the liaison, des personnes étrangères. Des amis irlandais. Or if you want to make the liaison, des amis irlandais. And then I made two more here. Des étudiants intelligents. Or if you want to make the liaison, des étudiants intelligents. Des lampes artificielles. And if you want to make the liaison, des lampes artificielles. And that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagier. And the website is here, www.imagier.net. Have a great day. Bye-bye.